Allora, buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a questo incontro che insomma è un open day, un info day, insomma, lo possiamo chiamare così, del progetto Astro Pi, che è appunto un progetto che insomma vuole coniugare la scienza, in particolare lo spazio e il coding, che è rivolto insomma ai giovanissimi. In realtà è un progetto che a livello europeo, poi insomma ve lo racconteremo ovviamente molto meglio più avanti, ma vi do qualche pillola, è attivo già da diversi anni sotto l'egida dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, però appunto quest'anno diciamo nasce una nuova, insomma, un nuovo ente che sarebbe la parte italiana di Astro Pi, ma anche di altri progetti che vi illustreremo all'interno di un progetto più ampio che si chiama ESERO. E quindi insomma l'obiettivo di questo incontro è di darvi delle informazioni, cercare di stimolarvi insomma a partecipare con i vostri studenti, con i vostri ragazzi a questo progetto. E io vi presento subito però anche insomma i miei compagni di avventura di oggi. Abbiamo Leonardo Alfonsi, che è il direttore di Psiquadro, che è insomma l'impresa sociale che è un'impresa sociale che insomma attiva da molti anni nella comunicazione della scienza e che è coinvolta insomma in questo progetto. Poi ve lo spiegheremo meglio più avanti esattamente in che modo. Poi abbiamo Marco Morello, che è invece il web manager, lo possiamo chiamare così, di Psiquadro, e che tra l'altro insomma avete già visto gestirà un po' la parte tecnica di questo incontro, e in realtà anche molto di più, perché insomma vi parlerà anche di coding. E poi abbiamo il piacere di ospitare David Hones, che lavora all'Agenzia Spaziale Europea. Welcome David, and thank you for being here today. Vi ricordo qualcosa su David, lui è un esperto di didattica STEM. Poi dopo anche su queste cose torneremo dopo, che cosa vuol dire esattamente STEM, molti di voi sono sicuro lo sapranno già. Si occupa in particolare nell'Education Office del centro ESTEC, che è diciamo, un'unità dell'ESA che si trova in Olanda. Ok, io direi che abbiamo esaurito le nostre presentazioni. Ecco, la prima cosa che volevamo fare, però prima di entrare proprio nel dettaglio e parlare di Astro Pi, vorremmo fare un'introduzione, in particolare in compagnia di Leonardo Alfonsi, su quello che è diciamo, il macro progetto che include Astro Pi, che è il progetto ESERO. E quindi io direi a questo punto, se Marco è d'accordo, io condividerei la presentazione. Allora, scusate. Ecco, la vedete? Sì. Sì, ci siamo. Ok. Leonardo. Puoi metterla anche a schermo intero? Sì, Sì, grazie Matteo. Stavo cercando il problema è che non vedo, scusate, è un problema tecnico mio, non vedo, non riesco a vedere l'opzione che mi dà lo schermo intero da qui, perché c'è un sacco di robe sopra. Ok, ci sei quasi, a destra, ancora a destra. Eccolo. Ok, perfetto. Grazie Matteo. Allora, buon pomeriggio anche da parte mia. Come Matteo vi anticipava, sono Leonardo Alfonsi, direttore scientifico di Psiquadro, che è un'impresa sociale che si occupa di comunicazione della scienza e che quest'anno ha il piacere di condividere insieme a molti altri colleghi, poi vi dirò quali, un percorso dedicato alla didattica delle scienze ispirata alle sfide legate allo spazio e alle scienze dello spazio. Quando pensiamo allo spazio pensiamo immediatamente agli astronauti, alle missioni appunto che esplorano l'universo e che esplorano nuovi pianeti, nuove frontiere, e spesso trascuriamo magari di accorgerci che questa esplorazione ha collegamenti con tantissimi ambiti, sempre più un numero crescente di ambiti, anche ambiti inattesi. ESERO è
ufficio, diciamo, di risorse didattiche creato dall'Agenzia Spaziale Europea, e è una iniziativa che vuole proprio raggiungere questo obiettivo, cioè far scoprire in quanti modi lo spazio può aiutare a fare didattica delle scienze. È ormai in azione da tanti anni, in tanti paesi, in Italia già da alcuni anni e appunto dopo essere stato concepito dall'Agenzia Spaziale Europea, in ogni paese esiste un ramo di ESERO, e ESERO Italia è nato da qualche anno e è appunto condotto dall'Agenzia Spaziale Europea e dall'Agenzia Spaziale Italiana. Quindi agli altri paesi nei quali già era presente si è aggiunta da qualche anno l'Italia, diffuso attualmente, come vedete, in 18 paesi europei, e le iniziative che propone sono iniziative che hanno l'obiettivo di introdurre anche innovazione in ambito didattico, quindi prendere lo spazio come spunto per creare nuovi modi di insegnare le scienze insieme ai ragazzi e nuovi modi di affrontare temi che quotidianamente magari sentiamo raccontare dai giornali e dalle TV, insomma temi che sono protagonisti della cronaca quotidiana. È possibile trasformare una notizia di cronaca quotidiana legata allo spazio in un'attività didattica? Questa è una delle tante domande alle quali gli insegnanti che da anni lavorano in ESERO, gli scienziati e le scienziate che da tanti anni lavorano in ESERO per migliorare appunto l'approccio didattico alle scienze, una delle domande che affrontano insieme a tante altre che avremo modo di scoprire. Questo è un primo appuntamento dedicato, come avete visto dall'invito, ad un progetto specifico. Nella diapositiva che segue abbiamo modo di vedere da chi è fatto ESERO Italia. Come vi dicevo, ESERO Italia è appunto condotto da ESA e da Agenzia Spaziale Italiana e dall'ASI, propone iniziative di formazione per insegnanti, di aggiornamento sui temi che riguardano lo spazio, ma anche di aggiornamento sui temi che riguardano la didattica delle scienze in modo più ampio. È promosso in tutte le scuole, ma non soltanto in tutte le scuole. Scopriremo nel corso di questa chiacchierata che i destinatari delle iniziative promosse da ESERO sono anche appunto i partecipanti ai Coder Dojo. Scopriremo, per quelli di voi che non lo sanno, ma so che già molti di voi ne fanno parte, che cosa sono i Coder Dojo. Sono iniziative rivolte a tutti i curiosi che in un modo o nell'altro vogliono saperne di più sullo spazio e vogliono scoprire cose nuove sulle scienze. Come vedete dalla lista dei partner, ESERO Italia è coordinato da quest'anno dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano. So che oggi con noi ci sono anche alcuni e alcune colleghe del museo che ringrazio per la loro presenza e che saluto. Il museo appunto coordina un gruppo molto folto di partner e di istituzioni: Città della Scienza Napoli, il Planetario di Torino Infinito, il Museo delle Scienze di Trento Muse, il Museo delle Scienze Villa del Balì a Saltara nelle Marche e appunto Psiquadro, l'impresa sociale che dal 2002 svolge attività divulgative. Tutti questi partner insieme promuovono una serie di iniziative, una serie di esperienze, di approfondimento, di formazione e di esplorazione dello spazio. Passerei la palla a Matteo per illustrarcene alcuni, illustrarci quelli che sono i progetti principali in corso. Sì, grazie Leonardo. Allora, i progetti diciamo che caratterizzano l'offerta appunto di ESERO sono 5, in realtà si possono chiamare progetti, ma si potrebbero chiamare anche sfide, challenge, perché di fatto sono appunto delle piccole sfide che devono insomma superare o comunque devono cercare di affrontare giovanissimi studenti e studentesse. Vi faccio insomma un breve riepilogo di quelli che sono i progetti e i loro obiettivi. CANSAT è diciamo, un progetto, un'iniziativa in cui gli studenti sono chiamati a realizzare un mini satellite, un piccolo satellite delle dimensioni di una lattina,
e quindi cercando anche poi di riuscire a farlo lanciare, quindi l'obiettivo in particolare è lanciarlo fino anche a 1 chilometro di altitudine, insomma analizzare anche i dati raccolti. E questo progetto, per quanto riguarda ESERO Italy, è gestito in particolare dal Planetario di Torino, da Infinito. Poi abbiamo Climate Detectives, che invece è gestito dal MUSE, e in questo progetto invece la sfida per gli studenti... mi dimenticavo, ecco, CANSAT è aperta a studenti fra i 14 e i 19 anni, quindi diciamo delle scuole superiori. Climate Detectives è invece per una fascia un pochino più giovane, fra gli 8 e i 15. In questo caso appunto la sfida per i ragazzi è quella di essere appunto dei piccoli detective del clima, come dice il titolo stesso, cioè devono identificare un certo problema climatico che riguarda il loro territorio, quindi locale, e diciamo basandosi sui dati di osservazione della Terra disponibili dal satellite, devono cercare di trovare insomma, una soluzione per risolvere questo problema oppure per ridurne gli effetti. Quindi diciamo molto in linea con anche il problema del cambiamento climatico, quindi con l'attualità scientifica in questo caso. E poi abbiamo Mission X, che invece è un progetto, una sfida che diciamo, si rivolge a partecipanti ancora più giovani, fra gli 8 e i 12 anni, in cui invece l'obiettivo è quello di incoraggiare gli studenti a allenarsi come dei veri astronauti, quindi sia dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista di quella che è la preparazione scientifica che bisogna costruire, che bisogna avere poi per andare nello spazio. Questo progetto è gestito in Italia sempre dal Planetario di Torino e da Città della Scienza di Napoli. E poi infine abbiamo il progetto Mooncamp, che invece è in capo a Psiquadro, in cui l'obiettivo è, la sfida è quella di costruire una vera e propria base lunare in 3D, in 3 dimensioni. E questo è un progetto che si divide a sua volta in 3 categorie a seconda della difficoltà e comunque complessivamente può coinvolgere sia giovanissimi, sia diciamo dei bambini anche delle scuole elementari, fino ad arrivare anche alle scuole superiori, quindi diciamo dai 6 ai 19 anni. E poi infine abbiamo Astro Pi, che in questo caso fa capo a Psiquadro e a Città della Scienza. Insomma, ne parleremo oggi, appunto, l'abbiamo già detto, è un progetto che come dire, coniuga un po' l'opportunità offre l'opportunità di sviluppare, di ideare un esperimento scientifico e di poterlo programmare in maniera tale da farlo poi eseguire sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi coniugando, come dicevamo all'inizio e come adesso vi racconteremo ancora meglio, la parte scientifica e la parte di programmazione. Quindi questi sono i progetti. A questo punto torniamo noi e io lascerei la parola brevemente a Marco Morello, perché adesso c'è un momento di sondaggio. Sì, ma lo lancio. Un piccolo lancio. Allora, quindi adesso mandiamo sullo schermo un sondaggio che vi chiede se conoscevate già ESERO Italia prima di questo incontro, e rispondete sullo schermo e poi andiamo avanti. Ecco, diciamo che è una cosa che ci serve più che altro per avere un'idea su quella che è poi insomma, la quantità di persone fra voi che ci state seguendo che in qualche modo aveva già conosciuto magari per altre vie o magari perché avevano già partecipato negli anni precedenti le iniziative legate a ESERO e anche a Astro Pi. Allora, i partecipanti in questo momento sono 66, abbiamo ricevuto fino adesso 51 voti. Okay. Quindi se qualcuno ha ancora voglia di dirci se conosceva già prima di questo incontro ESERO Italia, gli lasciamo ancora pochi secondi e poi se no intanto la risposta che vedremo poi tutti è che nessuno prima di adesso, la maggior parte, insomma il 93% delle persone non conosceva. Quindi adesso io termino, gli do un minuto, ecco qua, finito, termino il sondaggio e vediamo i risultati quindi. Ok. Li state visualizzando? Sì, quindi io 7% sì e 93% no. Esatto, io screenshot il risultato così, perché mi dà gusto. E ora interrompo. Prego.
Ok, a questo punto io direi che insomma è arrivato il momento di farci raccontare un po' più nel dettaglio che cos'è Astro Pi da David Hones, che appunto, come vi dicevo prima, è referente di Astro Pi dell'ESA. Il talk, la presentazione di David sarà in inglese, ma le slide che farà passare saranno in italiano, quindi insomma potrete leggere le slide in italiano e poi comunque al termine della sua presentazione, insomma, magari ecco, in compagnia insieme a Leonardo e Marco faremo anche un po' un riepilogo di alcuni aspetti che possono essere più importanti da sottolineare e ovviamente se volete fare delle domande per David Hones lo potete fare, lo dovete fare, lo potete fare tramite la chat. Diciamo, queste domande adesso vedremo un po' anche quale sarà il flusso, però insomma potremo anche porgliele all'interno della sua presentazione se sono strettamente legate insomma alla presentazione stessa, ma poi ecco vi anticipo che ci sarà poi una sessione finale di domande e risposte in cui, insomma, in cui sarà possibile fare tutte le domande e i commenti che volete. A questo punto, David, if you are ready, you can start with your presentation. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. So my name is David Hones. I am British, and famously we don't speak very many languages other than English, so I apologize. The official language of ESA used to be French years ago, but they changed it to English because we have to do so much coordination with NASA. You see what I mean? So I'm here today to talk to you a little bit about one of the projects that I'm quite closely involved in, which is the European Astro Pi Challenge. And I have some slides which I will now share. Ci diceva David che lui parla molte lingue, ma purtroppo non l'italiano, e che la lingua ufficiale in realtà di Astro Pi sarebbe il francese, ma poi si è deciso di usare l'inglese anche per, insomma, in qualche modo in coerenza poi con quella che è la lingua ufficiale anche della NASA. Ok, go David. Okay, all right. So we're going to talk a bit about the European Astro Pi Challenge, which is it's an ESA education project run in collaboration with the Raspberry Pi Foundation, who are a charity based in the UK. And it basically gives you the opportunity to conduct a scientific experiment in space, specifically on the International Space Station. It's open to students in full-time education in all ESA member states and associated member states. It's for up to 19 years of age, and it's completely free to participate, and the registrations are open now. Okay. So how is this possible? So we might be wondering how we actually achieve this. So what we have is on the International Space Station, there is one of the modules is called the Columbus module, and that's it pictured on the right of the screen there. And this was actually manufactured in Italy, and it was launched to the ISS in 2008. And inside this is like a room inside the space station, if you can think of it like that. Inside this room, there are two small computers, which we call Astro Pi computers, and they are essentially a space-hardened Raspberry Pi computer. And if you go onto Google Street View, if you just type in English, Street View International Space Station, you'll find this page, and you can click on Columbus, and then you can look around inside the Columbus module, and you will find these two little devices there, and those are the computers that we use to run basically Python programs written by students in space. Okay. So Astro Pi has been going on since 2015, and it's now in its 6th year. And the original Astro Pi launched to the space station is this one here, the version 1 Astro Pi, based on a Raspberry Pi Model 1B. Okay,
But this year, because these are now getting quite old, and you know, the performance capabilities of the Raspberry Pi has increased quite considerably over the last 5 years, we're now launching some brand new Astro Pi computers, which are going to go up to the space station this December. And they're shown on the right hand side of the screen here. You can see they look kind of different. There are these legs now, and there's this big camera lens on the bottom, and there's this attachment here, which is actually a machine learning accelerator. And if you think about, you might have seen or heard about a graphics processor in a gaming PC, or like a Bitcoin mining USB device, if you see what I mean. That's what this is. It's what we call an ASIC, which is an application-specific integrated circuit, and it is specifically designed to accelerate software that uses machine learning or artificial intelligence. Okay, so I just thought I would give you a quick rundown of all the features of the new hardware that we're sending up. So it's a Raspberry Pi 4B, and it has a 12 megapixel camera, and there are a number of different lenses that we can attach to it. You see one of the lenses is shown there. There is this accelerator, this artificial intelligence accelerator, which you can think of like a co-processor. And then also built into the device are a number of scientific sensors. So you've got temperature, pressure, humidity, an accelerometer, a gyroscope, a magnetometer, and a color sensor, and also a passive infrared motion sensor. And you can see these sensors on the front here. That's the passive infrared motion sensor there. And the color sensor is this thing that has a little window here that allows the light to fall on the sensor. And the humidity sensor and the air pressure sensors are just underneath where that little hole is. Okay. So that's what the Astro Pi computer is. It's essentially, you know, like a space hardened Raspberry Pi. And one of the things that we regularly do with them on the space station is to deploy them looking out of the window, so that students writing software for their experiments can take pictures of the Earth. And what we do is we usually deploy it, as you see here. This is actually a hatch window, and behind this door is space. And what they do is the Astro Pi has a little attachment where it can attach to this arm, and the arm clamps onto the handle, and then it's plugged in like that. And then they cover it with this thing over here, this is actually an old piece of space shuttle hardware called the Witch's Hat. And that basically is a camera shroud to darken it so that there's no kind of like light reflections on the window from the internal lights inside the space station. Okay. And then like that, this is the kind of picture that the camera can take. You know, you're actually looking straight down, directly above the Earth, straight down. Okay. So I just thought I'd also talk a little bit more about this machine learning accelerator, and what can you really do with this? What can you do with machine learning? And essentially, the way to think about this is recognizing things in pictures. If you want your software to be able to recognize things in pictures, like you can see here, it's recognizing a person, a dog, a traffic light, cars. This can be achieved using machine learning and artificial intelligence. And we have seen in the past, without using this hardware, some student teams have been sending experiments for Astro Pi, which look at things like smoke plumes from wildfires, trying to detect those looking out of the window. Tornadoes, we see that quite often, people trying to recognize tornadoes in images. And the other one is looking at different types of cloud cover, and, you know, measuring albedo or something like that. Okay. And so this is actually some photos of the new hardware that's going up to the space station. This is the actual flight hardware in these pictures, and they are going up on SpaceX 24 in December, and the launch date for that is the 21st of December currently.
Okay, so that's just for your information. If there's anyone out there who's a Raspberry Pi fan or anything like that, this is going to be a big date for the whole Raspberry Pi community. There'll probably be lots of people online watching this. Okay. So how do you participate in Astro Pi? So essentially all you need to do is to go to this website, astro-pi.org, and there you will see these two options. Okay. Now there's Mission 0 is a very simple challenge that can be done in about an hour, and it's suitable for beginners and primary school students, and it's ideal if you've never done any coding before. Okay. Mission Space Lab is much more involved, and you actually get sent to your school with Mission Space Lab. You actually receive a kit which contains basically the same hardware that is on the space station, and you can use that to develop your experiment. And that takes about 6 months to do, but there's quite a lot of differences between them. You can see there's the number 30 here. With Mission 0, your code only runs for 30 seconds. Okay, whereas for Mission Space Lab, your code runs for 3 hours, which is about 2 orbits of the Earth. Okay, so your experiment is controlling the Astro Pi computer for 3 hours and does 2 orbits of the Earth. Okay. And also in Mission Space Lab, there are 2 subcategories that you can choose from. One is called Life in Space. And if you choose Life in Space, your code will run in the Columbus module. Okay. And if you choose Life on Earth, you will then be running on the Astro Pi that's deployed on the window looking down at the Earth. Okay, so you'll be able to take pictures of the Earth and retrieve those pictures. Okay. Now I've got a timeline here, and we will send you a copy of these slides. And I just wanted to quickly go through like what happens when you participate in each of these programs. And I've got a couple of animations here to illustrate what's happening. So for Mission 0, there's you in your school. You will then, in your school, in your class, you basically go to a particular website where you will do a coding activity. Okay, and this URL, this address at the bottom is the address for the instructions to do this coding activity. And the product of that activity is a Python program, okay, which basically is a file with Python code in it. And then we take your file and we upload it to the International Space Station, and it will then run on the International Space Station for 30 seconds. Okay, and you have a couple of mission objectives to accomplish there. You have to take a measurement and display the measurement on the screen, and you also have to choose a name for the new Astro Pis. So you actually get to help choose a name for the brand new hardware that's going up there. So your code might put up a message saying, I think I should be named, Galileo or something. Okay. And then once you've done that, you will receive at your school a certificate that shows the exact location of the space station when your code ran in space. And that's each student that participates in Astro Pi will get, Astro Pi Mission 0 will get that kind of certificate. Okay, so that's Mission 0. For Mission Space Lab, there's you in the school. What you have to do first in phase 1 is come up with an idea for an experiment. Okay, so you come up with your idea and you send that in and you submit that on the Astro Pi website. Okay, and then if your idea is selected to go into phase 2, and we're not trying to eliminate people at this stage, we're trying to keep as many people in the challenge as possible at this stage. You will be sent the Astro Pi Kit, which I've got one here. We can look at this in a minute, and that contains everything you need to make your own Astro Pi, your actual own physical Astro Pi, and plug it into a monitor and a keyboard, and you can then use it to do some coding. And again, what you're going to do is you're going to write the software to control your 3-hour-long experiment.
And the product of that is again a Python file. Okay, and then as with Mission 0, we upload your Python file to the ISS, where it will then run for 3 hours, and which is 2 orbits of the Earth. Okay, and the output of your Python can be some kind of data. Okay, whether that be Earth observation images that you've commanded the Astro Pi to take, or it could be sensor measurements that you've saved into a table. Anyway, it will be some kind of data that you're gathering as part of your experiment. And then back at school, that data from the space station is then returned to you. Okay, and in phase 4, you will then write a report on your data and submit that on the website. And that is the part where it becomes a competition. So on phase 4 is the only part where people get eliminated. We try and keep as many people in up until phase 4, and then we only evaluate it in like a competitive way against the final report. And usually there are 10 to 15 winners every year, and they get to participate in a exclusive webinar with an ESA astronaut. Okay. Are there any questions on that before I move on, or should I keep going? Yeah, David. No, the one thing is that someone is asking if obviously, if you agree, we can send to the participants the slides after. Oh yes, after of course. Yes. What I will do though is I'll make a PDF version of these slides. Okay. You probably don't want to have these animations appearing in the reference version because it covers up some of the text. I've only just put those on there to, help illustrate what's happening. Okay. 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 Perfect. All right. I'll carry on then. Yeah. And just to point out before we go any further, the 29th of October is the deadline for phase 1. So if you want to be in Astro Pi, you have to get your idea submitted by the 29th of October. Okay. So what's in the Astro Pi kit? So essentially what you have here is the internal parts to the Astro Pi computer. So I've got an Astro Pi here. This is kind of what they look like. That's actually the ground replica unit that is the reference model for the one on the space station. And essentially what you've got here in all of these boxes are the internal parts. You don't get the flight case because that's the aluminium flight case is very expensive. So you have the Raspberry Pi 4, you have the power supply for the Raspberry Pi, you have the new high quality 12 megapixel camera, you get a micro SD card which has got the operating system on it, and if you choose life on Earth, you will also get this filter, especially if you elect to do the vegetation experiments, and I'll explain what that filter is for in a minute. And then this is the non-flight version of the machine learning accelerator. This white box has the sensor board in it. So what you actually end up doing is you get the Astro Pi and you put a sensor board on top of it, and that contains all the accelerometers and the gyroscopes. And then this box up here contains a lens, a small lens, and that box, that thing there is the passive infrared sensor. And you also get a little cable to connect it to your monitor. And with that, you can essentially set it up like a desktop computer. You plug everything into a keyboard, a mouse, and a monitor, and it is a computer. Okay, and it comes up into its own operating system. Okay. And in that operating system, there's tools for coding, and then you can plug a USB drives into it. You can use it like a normal computer. All right. And just to show you, this is the kind of thing you get back from the space station. Okay, so the average data size per team at the moment is about 1 gigabyte per team being downloaded from the space station. Okay, and you'll get a whole range of photographs that look sort of like this. And if you look carefully at them, you can see how landforms are sort of scrolling past the window as the ISS is moving.
So Astro Pi has a crew ambassador, usually every year. And the first ambassador was Tim Peake, the British astronaut from 2015. And since then, pretty much all of the other European crew have been the ambassador. So we had Tim Peake first, then it was Thomas Pesquet, and then we had Paolo, and then it was Alex Gerst, and then that's David St. Jacques, who's a Canadian astronaut, and then Luca Parmitano, who I presume you know, and most recently we had a NASA astronaut standing in, and that's Christopher Cassidy upside down. Okay. And now I want to just give you a bit of a flavor for some of the experiments that we get in Astro Pi. Okay, this experiment here was one of the very first ones that was ever done, and it was called Sweaty Astronaut. Okay, and all it did was use the humidity sensor to try and detect the presence of the crew. So as you know, humans exhale moisture, water vapor, and that can be detected by the sensors. And indeed, when kids are playing with the Astro Pi, they do breathe on it to see how the measurements are changing in their program. And this isn't actually allowed anymore because of crew privacy. They do a lot of the medical experiments in the Columbus module, but basically Tim Peake set the Astro Pi up and he ran this experiment and then set it off himself, if you see what I mean. He breathed on it and set it off, and then it picked him up again in a couple of different locations. So there's one time it picked him up when he was working late at night, and then there was one where his arm set it off, if you see what I mean. And this picture here is quite funny because if you look closely, you can see another astronaut there. And that is actually Russian cosmonaut Mikhail Kornienko, who was randomly caught in that photo. This is actually a photo of the old Astro Pi camera, the ones that are being replaced. You can see that if I just show this, we've got these really big CCTV quality lenses now. But this is just like a little pinhole camera, a bit like a mobile phone camera, if you see what I mean. And what you do is, if you want to, you can actually use a camera sensor to detect ionizing radiation. And what we used to do is to get the crew to tape across the hole so no light could go into the camera. And then what happens is, when ionizing radiation is penetrating the camera sensor, the kinetic energy from the ionizing particle can actually transfer some charge to the capacitors in the camera sensor. And what you end up with is this kind of image being sensed by the camera. And each of those dots and those little lines is an actual piece of ionizing radiation penetrating the camera sensor. Now, this picture was taken in an actual radiation test chamber. And when they got to space, this experiment didn't work. And that's because we think, because of the aluminium in the case, there was too much shielding and they didn't detect anything. But the technical feasibility of it is there. So you can do this. And it remains to be seen how different this would be with the new hardware. One thing we do know is that the new Astro Pi has a much larger camera sensor. So potentially it could be used successfully for this kind of work. And we also did an MP3 player challenge where we had to turn the Astro Pi into an MP3 player. And that was partly to do with coding the software to play the MP3s and also coding the music as well. There were some people writing music for this. So I'll just play this little video. Hey guys, this is a message from Tim on board the space station just to say thank you all so much for taking part in the Astro Pi competition to turn this thing into an MP3 player. So now, when I'm working in the European Columbus laboratory doing my science experiments, I can also be listening to some good tunes. Thanks very much, guys. Bye-bye. There we go. Another thing that is quite common, and this is actually
very good if you've got sort of bioscience-minded students, is to convert the pictures to look at what we call the NDVI scale, normalized differential vegetation index, and it's basically a way of false coloring the pixels to show you where the strongest and the weakest amount of vegetation is, and it's to do with the visible light and near infrared light that is absorbed or reflected by green plants. Okay, so a green plant will absorb quite a lot of visible red light, but reflect reflect near infrared light, and a dead plant does the kind of opposite. And basically, by processing your images in a certain way, you can actually make these false color images, which will let you see where the areas of the strength, the strongest and the weakest vegetation is in the Earth observation image. A lot of teams do this. This is an experiment which really impressed me. They were essentially using the view of Earth to try and measure the mass of the Earth. And essentially, what they would do is they calculated the ground sampling distance of the pixels, which for the old camera is 161 meters per pixel, and they would track how fast an object was moving past the window. So they're tracking this little object, and it would move past the window, and then they could get an idea of the speed of the ISS. And then what they would also do, they were looking at I believe this was using the accelerometer, gyroscope, and magnetometer to try and work out the orbital period of the ISS, so how long it takes before it comes round again. You can see they've got this little line here, and they've worked out that it's roughly 1 hour 35 minutes, which is about right. And then they did all the maths calculations to work out the speed of the ISS, the height of the ISS, and therefore the Earth must be this size. And they did some calculations to work out what the mass was, and the gravity of the ISS, and they got it slightly wrong. You see, it's not 9.8, it's 9.02, but that was basically what their measurements were able to show. And even though the answer was wrong, they were very good at showing their working and their calculations. And this was another experiment that really impressed me. This was a French team that were measuring vibrations on the ISS. So this was done using the accelerometer. Okay, and what they were doing, they were rapidly sampling the accelerometer, and they almost did like a digital signal processing experiment where they were converting between time domain to frequency domain by using the fast Fourier transform calculation, which is a very famous computer algorithm that is used in all kinds of things. All the kind of compression that we do for images and video and things like that all use this, what we call an FFT calculation. And essentially what you do is when you convert from time domain to frequency domain, you isolate out where the discrete vibrations are. And you can see here they've identified that there's some kind of vibration being picked up by the Astro Pi at about sort of 13 or 14 hertz. And we never found out exactly what that was, but some people had a theory that it was the centrifuge in Biolab, which is where the Astra Pi is situated in Columbus. There is a biological research facility rack, and inside that rack is this centrifuge. And this is a picture of it removed from the rack. But what we think is that an experiment was rotating inside the rack, and they were actually picking up the vibrations that were emanating from this centrifuge, going up the arm and actually into the Astro Pi itself, which we were really impressed by. It's also been used. The Astro Pi hardware has also been borrowed for research science experiments, and this was a research experiment from TU Berlin, where they were actually trying to make a global map of radio frequency usage.
And what they did is they connected this box here is a very powerful software-defined radio, and it's connected to the Astro Pi via USB. And these cables here are going off to the actual external antennas on the outside of the space station. And as the ISS orbits the Earth, you can see that they were starting to build up this map of radio frequency usage, and they were actually able to identify all kinds of illegal interferences and things on ground that shouldn't have been transmitting when they were found to be. So that was an interesting experiment. Nothing to do with Astro Pi. We just loaned our hardware to do this experiment. And here are a couple of lucky photos that some of the students have taken. That first one on the left is, we think, a lightning bolt. We haven't been that successful with doing nighttime photography with the old Astro Pi because the camera is so small, it doesn't let very much light in. And on the dark side of the Earth, the lights from ground, it's not giving us enough light to be able to take a picture of the ground. And this one here was one team that caught a picture of a Soyuz vehicle approaching the space station. And one of the other things that some teams like to do is they like to 3D print the case. So when you get the actual kit, you can actually go off and download some model files and 3D print the case and assemble it yourself. Now, the new hardware has a different case, and they are planning to make a 3D printable version of that as well. And this picture is actually a test print of the new case. And the easy way to tell them apart is to count the buttons. The old Astro Pi had 6 buttons, and the new one only has 2. Yeah. And I just want to also leave you with this, which is a kind of a tradition that's been running since Tim Peake was on the space station, where if an ESA astronaut has a birthday on the space station, we do this little tradition with them where they can go to the Astro Pi and blow out a birthday candle. And it works by using the humidity sensor. So when they blow on the Astro Pi, the sensor detects their breath, and it makes it look like the candle's flickering and blows out. So I'm just going to show this to you. Okay, ESA team, it's my birthday, and I have my birthday candle, and I hope I figured out which one is the humidity sensor. So I'm just gonna blow on my birthday, on my candle, and happy birthday to me. Oh my gosh! Buon compleanno! This is amazing. Thank you so much. I really, really appreciate it. Thank you so much. Okay. And just to end, I've got a couple of links. You'll be able to access these links when you get the offline copy of these slides. But some other things that you might might be interested in for you. You can go to this website to get the code for that candle program. And you can run it on your own Astro Pi if you want to. There is also a GitHub page for Astro Pi, which has lots of previous experiments on it, so you can look and see what other people have done in the past. There's also the instructions for how to 3D print and assemble the case. And then these links are the last 4 years worth of winners. So you can actually go and see and read the reports of the teams that won Astro Pi in the past to get some inspiration. And these links here are YouTube links to the webinar, the prize webinar, where students get to ask an astronaut any question they want. Okay. So we've got an email box. If you've got any questions, you can send an email to this address, and someone will reply to you. And there's also this website, which is where you can go to sign up to participate in Astro Pi. And I think that's the end of my slides. Yep. Okay. Thank you, David. Thank you for your very nice presentation. Grazie mille. Io penso ci siano un po' di domande. There are a lot of questions in our chat, but I think that Marco answered to some of these questions directly. Marco,
se c'è qualche domanda diretta per David, perché ho perso un po' ci sono tantissime domande, tantissimi interventi. Intanto manterrei l'altro pezzo del sondaggio, no? Facciamo un domandone, perché adesso... Perfetto, abbiamo un'altra domanda importante. Perché tutti ci hanno risposto se conoscevano ESERO Italia. Adesso quello che volevamo sapere, quindi preparate il mouse o il trackpad e le dita, se conoscevate già prima di questo incontro Astro Pi o Astro Pi, e io ho aggiunto una domanda per eventualmente se qualcuno non conosceva Astro Pi ma conosceva Raspberry Pi. Adesso lancio il questionario. Lancia. Ok. Quindi adesso avete un minuto di tempo per rispondere a questa domanda. Beh, vedi, la conoscenza di Astro Pi comunque era già abbastanza diffusa, un 30% delle persone già più o meno lo conosceva e una percentuale un po' più alta conoscevano, vanno di pari passo praticamente. Adesso fra poco ci sono, ora abbiamo 63 persone che ci stanno seguendo, ci hanno risposto per adesso in 45, quindi se qualcuno vuole ancora dirci la sua, se conosceva Astro Pi prima di questo incontro o se conosceva già Raspberry Pi prima di questo incontro, Astro Pi, il cuore di Astro Pi è un Raspberry Pi, l'ho potuto far vedere, ecco, che volevo fare sta cosa, l'ho fatta. Quindi adesso ci hanno risposto in 46, è passato un minuto, direi che ci guardiamo le risposte, termina il sondaggio e condividi i risultati. Quindi già un 22% delle persone aveva sentito parlare di Astro Pi e un 37% aveva sentito parlare di Raspberry Pi, quindi conoscono questa piattaforma. Va bene, io screenshot tutto. E, ok, quindi questo dato adesso ve l'ho dato. Ora chiudo il sondaggio. E ho già condiviso i risultati? Sì, li abbiamo visti. Perfetto, posso chiudere. E quindi Matteo, le domande che hanno fatto in verità erano se potevano avere la presentazione e David ha detto di sì. La potranno avere. Poi hanno fatto delle domande sulle squadre, quindi tu hai corretto giustamente, quanti bisogna essere per partecipare, si deve essere per la missione Space. Noi adesso stiamo parlando molto di questa missione, questa un po' più complessa, dove sono richieste appunto di realizzare un esperimento scientifico di programmazione, perché c'è l'obiettivo di sottoporre delle idee, quindi non programmare ancora niente, ma sottoporre delle idee entro il 29. E bisogna, per fare questo, bisogna che ci sia un adulto che o è l'insegnante o è il mentor del Coder Dojo, ma ci sono veramente, devo dire che ci sono anche dei genitori di giovani ninja del coding che hanno preso con entusiasmo la cosa e mi hanno scritto anche che si faranno carico di far realizzare ai loro giovani programmatori un esperimento o far proporre. In ogni caso lo dico per i ragazzi, i giovani che ci stavano seguendo, quello che registra le squadre deve essere un adulto, quindi è l'adulto che segue il link per registrarsi, perché poi sarà quello che indica l'indirizzo che deve ricevere eventualmente per chi viene selezionato l'oggetto da usare poi per programmare, e che manterrà tutti i contatti con l'ESA, cioè è richiesto che ci sia un adulto di riferimento per ogni team, cioè il team deve avere un adulto di riferimento. Poi un adulto di riferimento può avere più di un team, ci sono anche queste regole, troverete tutto sui siti ufficiali, però quindi la risposta principale è sì, serve un adulto, le squadre possono essere da 2 a 6 per la missione Space Lab e da 2 a 4 invece per Mission Zero. Matteo, c'è qualcos'altro che volevi dire? Sì, io stavo dando un'occhiata alla chat, se magari ci siamo persi. Sì, c'è, credo Matteo, Leonardo? una prima domanda all'inizio della presentazione in cui si chiedeva come si presenta un progetto. Marco l'ha un po' descritta ora, ma magari sarebbe utile descrivere proprio la forma dell'idea, cioè quanto complicata deve essere l'idea, che si intende per idea. David, the question was how we can submit an idea. I mean,
you explain the process to submit through the web page and so on, and we will give more details about it. But how complicated should be, or how easy should be an idea? Can you give us an example? Yeah, okay. So the ideas can be quite simple or quite complex depending on what you want to do. For example, a valid idea would be, I want to detect the presence of the crew using the infrared sensor, the passive infrared motion sensor. I will translate this. Quindi l'idea può essere molto complicata ma anche molto semplice. In questo esempio la domanda è: vorrei monitorare, vorrei osservare i movimenti dell'equipaggio. Quindi è una domanda molto semplice come idea di partenza. Should I give an example of a complicated one? Yes, please. Okay, so a more complicated one might be, I'm going to use the Astro Pi camera to look at the Earth, and I'm going to try and categorize different types of clouds to work out, say, the albedo of the Earth. Ok, un'idea un po' più complicata potrebbe essere: utilizzerò Astro Pi per monitorare le nuvole sopra la Terra e calcolare qual è il loro albedo, cioè la percentuale di luce riflessa, e questo naturalmente richiede un processo un po' più complicato. The question is this kind of description that you just gave the level of information required to submit an idea before the 29th of October, or should it be described in more detail? Quello che ho chiesto è appunto quale livello di descrizione deve avere l'idea sottomessa entro il 29 ottobre per poter essere presa in considerazione. Quindi è qualcosa da descrivere in sintesi o richiede una descrizione più ampia? So it is enough to have a summary of your idea, or you need something more extended? I mean, 2 or 3 pages, just to give a complete idea. Okay. Yeah, so normally there are a couple of questions, and if you go to astropie.org and you go to Mission Space Lab and then sign up, you have to you log in and create an account, and there's usually 2 or 3 questions. One is like, what's the overall idea for your experiment, and then usually they ask, how will you use the Astro Pi to accomplish this? So you kind of have to have a bit of an idea of which sensors you want to use, and you know, and maybe a bit about how you're going to combine that data or something like that. You know, so you know, there's a couple of guidances that you can look at as well. There's a nice video from Samantha Cristoforetti, which has a checklist of the ideas. Some ideas aren't feasible. So for example, if you wanted to only photograph one location on the Earth, for example, say you want to photograph, I don't know, Rome or something, we don't know when your code will run. So it's actually started at a time which we don't decide. It will be at some point in April when the actual code runs, but the actual orbital path of the ISS, we don't know if it'll overfly Italy, if you see what I mean. So what we would suggest to people is to try and think about, if there are particular targets you want to photograph, try and find as many similar things to that as you can, like, you know, forests in general or something would be okay, but specific locations aren't good. I'm just going to get the video link which is from Samantha Cristoforetti. I think Matteo already shared the link to the YouTube. Yes, I think it's the same. Yeah, and sì, yes. Nella chat ho messo il link a un video appunto che spiega un po' alcuni consigli relativi alla preparazione dell'idea. Non sono così sicuro però che sia lo stesso video che dice di cui parla Dave. There's also a PDF which has got the guidelines in it. Ok, and concerning the PDF, vorrei giusto ricordare che anche nel sito di ESERO Italia è stato pubblicato il documento con le linee guida in italiano per
aderire al progetto. Il sito è esero.it e nella sezione dedicata a Astro Pi potete trovare appunto le linee guida e anche i link di approfondimento per avere informazioni ulteriori. Un commento alla risposta di David a proposito del tipo di cosa da osservare, da suggerire per il proprio esperimento. Se si desidera osservare o si suggerisce di osservare un luogo specifico della Terra, è importante ricordare che forse non è proprio l'idea perfetta, perché non avremo il controllo su quando le 3 ore di programma verranno attivate, se in quelle 3 ore quindi la telecamera per esempio sarà proprio sopra la città che voi volete osservare. Quindi è consigliabile suggerire delle idee generali, quindi osservare delle foreste, osservare dei mari, piuttosto che suggerire voglio osservare la mia città, perché non sapremo se nel momento in cui il vostro esperimento sarà attivo sarete proprio sopra la vostra città. A questo proposito c'è un'altra domanda, credo di Michele Di Bitonto, il quale chiede: se l'esperimento può durare 3 ore, vuol dire 2 giri intorno alla Terra? Credo di aver capito di sì. So if the experiment will last 3 hours, it means 2 orbits. Is that correct? Yep, it's just under 2 orbits, I think. Okay. So it's the actual orbital period of the ISS is about 93 minutes. So it's not quite 2 complete orbits, but it's basically 2 orbits. Okay. So it's easy to present an idea, just few steps. The good point is to frame the idea in a good way. So non è difficile presentare un'idea, perché i passi da seguire sono pochi, almeno in questa prima fase, cioè quella entro il 29 ottobre. L'importante è avere una idea chiara su quali sensori o quale sensore si vuole utilizzare per fare che cosa. Quindi valgono le idee semplici, molto semplici ma chiare, così come le idee complesse ben descritte. Ecco, poi volevo... prego, go. Sorry. I was just going to say that it can help if you look at one of the slides has got all of the sensors that you've got on the Astro Pi, and if you look at that, that can sort of give you some ideas about what kind of things you can do. We've had some students do things like the accelerometer can actually detect when they fire the thrusters on the space station. So when the station is actually under thrust, the sensors can pick that up. The astronauts can feel it, but the sensor is sensitive enough to pick that up. But it doesn't happen very often. So that would be an experiment that they might question at the phase 1 evaluation stage, because you know, the likelihood is that in your 3 hours for that event to happen, that they reboost the ISS only every 2 weeks or so. It's unlikely that it will occur in your 3-hour window, if you see what I mean. Potreste anche chiedere di utilizzare l'accelerometro per scoprire quando è che i motori della stazione spaziale sono accesi, però siccome, e quindi quando viene accelerata, ma siccome questo non accade spesso, non è detto che nelle vostre 3 ore di esperimento questo accada. Quindi se qualcuno proponesse questa idea, l'obiezione potrebbe essere: ma non saremo sicuri di misurare qualcosa perché i motori potrebbero essere spenti. There is another question about temperature, and the question is from Giuseppe Spinella. Grazie Giuseppe, and the question is, are we able to measure the temperature outside the station? No. So the sensor is actually only measuring the inboard air temperature. And there's actually an interesting issue with this as well, because this actually happened with the first Astro Pi, and it was a slight hardware defect with the first Astro Pi, which meant that heat from the CPU could actually leak into the temperature sensor. And the ones we actually only noticed it after the Astro Pis had been manufactured. And then we were like, okay, so that means we have to give the fault to all of the students as well, so that they've got the same as what's on, keeping it exactly the same as what's on the space station.
has been really a high priority for Astro Pi always. The new Astro Pis do have a little bit of thermal leak as well. I can actually show. Quindi no, la risposta purtroppo è no, non si può misurare la temperatura fuori dalla stazione. Yeah, so let me just quickly show my screen as well, because I can show you. Do you see this? This is the Astro Pi status page, and the Astro Pi does run, because I've got one on my desk here that's turned on. It runs a little Apache server, and I can actually, if I click this button here, I start seeing the live sensor data. So you can see here that these are the kind of measurements you're getting from all the sensors. And you can see these numbers are slightly higher. The temperature, you can get the temperature from two sources, the humidity sensor or the pressure sensor. And it's definitely not that hot in my office. And that is because, you know, the sensor is right near a central processing unit, which is giving out quite a bit of heat. So we've seen experiments in the past where some teams have tried to calibrate out the error, if you see what I mean. And those experiments actually that are, you know, you're experimenting on the actual Astro Pi itself are very valid experiments as well. There's another question about other ideas for experiment, and I think, let me see the question. Yes, it's Gabriel Gesti who is asking if you have other ideas for other projects. Can you please share it? So just more examples, I think. Yeah, I think the best thing to do is to look at when you get the PDF of the slides. The last slide has all of the links winners, to the last, to the winners. And if you look at the kind of the range of things that have been done, you can get a really good idea of the things that can be done. But if anyone's got an idea of like, will this be you know, if you've got an idea for experiment, you can ask it now, and I can tell you if that would pass or not. Quindi questo è il vostro momento. Se avete delle idee magari non volete svelarle agli altri concorrenti, ma magari è una buona occasione per chiedere se l'idea che avete in mente può essere una buona idea. Aggiungo anche, Leonardo, che David giustamente diceva che una buona fonte per vedere anche idee degli anni precedenti è andare, quando vi manderemo poi il PDF della sua presentazione, l'ultima slide, ci sono appunto tutta una serie di link che rimandano anche a vincitori degli anni precedenti, insomma proposte che poi hanno avuto anche successo, diciamo. Ok, Marco è da un po' di tempo che voleva dire qualcosa. Quindi... No, non è che volevo, aspetta, volevo far vedere, ecco, no scherzo, volevo dire che quando manderemo il messaggio a tutti quelli che si erano registrati, manderemo il link alla registrazione di questo incontro, così chi volesse rivedere dei passaggi per capire meglio può riguardarseli. Poi metteremo il link per scaricare il PDF che ci ha dato, che ha preparato David, e poi metteremo alcuni link che riteniamo importanti per aiutarvi a orientarvi meglio. Ci sono tantissime risorse e noi le linkeremo, adesso è questione di un paio di giorni, poi vi arriverà tutto, però ci sono tantissime risorse online che riguardano sia Astro Pi sia Raspberry Pi. Adesso io vi faccio vedere brevemente, per esempio, allora, la pagina ufficiale di ESERO Italia è questa qua, da questa ve l'ho già linkata, partite e vi scaricate il PDF per vedere le linee guida. Ma ci sono le pagine ufficiali del sito astropi.org dove c'è tantissima roba, ci sono proprio delle risorse, sia come pianificare un esperimento, le guidelines generali, tutta una serie di documenti e di approfondimenti. Qui sono link di vario genere, ci sono link a dei video, link a delle pagine di approfondimento. Qui c'è come funziona il sensore, il kit di sensore che si aggiunge all'Astro Pi, e quindi se questi sono tutti link che noi vi manderemo. Qualcuno aveva fatto domande
qui c'è proprio il manuale e anche questo farà parte delle cose che riceverete su come assemblare l'Astro Pi per chi lo dovesse ricevere. Ma poi qualcuno mi aveva chiesto, invece era tra le domande che sono arrivate prima, ma se io non conosco Python, se non ho mai programmato Raspberry Pi, beh, allora se uno non l'ha mai fatto e vuole affrontare queste cose, noi metteremo anche dei link alle risorse ufficiali della Raspberry Pi Foundation, dove ci sono tantissimi percorsi per imparare a programmare in Python, cioè una cosa che dai 12 anni in poi, alcuni anche più giovani, ma comunque per chi è appassionato di coding non è difficile trasformare le sue competenze, magari acquisite con Scratch, in una competenza per un vero e proprio linguaggio di programmazione. Quindi questi link che vi sto mandando, così come gli esempi dei vari progetti che sono stati sottoposti, sono tutte cose che vi manderemo e che vedrete nella documentazione che riceverete a seguito di questo incontro. Io quello che dovevo dire, quindi... Ci sono alcune domande interessanti, parto dall'ultima. Gabriel Gesti che dice: c'è una mail di riferimento per magari future domande? Sì, ce ne sono due importanti, sia di ESERO Italia che di ESA. Quella di ESERO Italia è astropi@esero.it e quella di ESA è quella che vi ha mostrato David prima, che è astropi@esa.it. The email, David, was astropie@esa.eu, I think. I'll type it into the chat. It's Astro. Yeah, ok. Intanto io ho scritto quella italiana. Italiana, sì. L'altra domanda che arriva da Alessandro De Grandi è: si potrebbe misurare l'utilizzo delle microonde con un rivelatore così da vedere la presenza di apparecchiature che le usino? So the question, David, is can we map the microwaves around the Earth in order to identify the devices who are using microwaves? Yeah, so that is something we might do in the future, actually. So to do that, we have to connect the Astro Pi to the external antennas in the way that it was done for that TU Berlin experiment. And that device is actually still on the space station. It's in stowage. And we probably won't do it for this edition of the European Astro Pi Challenge, but in future editions, maybe we will also offer a software-defined radio as a sensor that you could use, and that could, you won't be allowed to transmit anything. They would never let us have students transmitting stuff on the space station, but you can listen. But you'd be able to listen, and the good thing about a software-defined radio is you can actually record and process very wide bandwidths of radio spectrum at the same time at once, if you see what I mean. So although with things like software-defined radio, you're kind of getting out of the realms of secondary school. You're kind of getting into like, college and university. College, university. Yeah. Quindi la risposta per tutti è che probabilmente nelle future edizioni di Astro Pi sarà possibile, o può essere, appunto, questa è un'idea, cioè collegare Astro Pi con le antenne esterne alla stazione per monitorare non solo le microonde, ma una fascia appunto dello spettro di onde elettromagnetiche. Ma in questo momento non è possibile farlo, ma in futuro potrebbe essere un'ottima idea. Si possono connettere attuatori, motori, per esempio? We do have nerds, I think, connected. So is it possible to connect motors or other actuators to the Astro Pi? No, so anything that involves like hardware being uploaded isn't possible, and you'll see this in the guidelines. The guidelines have like a what you must do and what you must not do, if you know what I mean. So so anything that involves adding an extra device, or adding a petri dish to record bacteria or something is all a no-no. The only thing you can send is your Python file. Okay. And then that you've got the same hardware up there that you've got in your kit. So the only thing you're actually sending is a digital, your actual
code, your experiment code. No, in questo progetto quindi non è possibile avere dell'hardware diverso da quello che si riceve per fare le prove, quindi non è possibile collegare attuatori, motori o nessun altro tipo di hardware. There was also, I think, some very ultimate question from, I think, from Matilde Grana, who said, which is the real function of Astro Pi? I think the real meaning, the true mission of Astro Pi, or the ultimate mission. Yeah, oh, I see, the ultimate mission. Okay, right, yeah. Basically, it's essentially because you know, the space agencies need more good software engineers than there will ever be supply, if you see what I mean. And we're playing a long game here, okay? So the kids that are going to be influenced by Astro Pi, the ultimate effect on them when they've actually run their project on the space station, they've got their data back, they're looking through pictures which they caused to be taken in space. You know, they feel like they're participating in space, and their confidence goes, you know, they sort of get this swagger. They're like, I've had my code run on the space station. What can you possibly throw at me? Sort of thing. And then those kids go off and they become good software engineers. They go off and they, you know, interact with the aerospace communities in lots of different ways. And the bottom line of why ESA does so much education stuff is because, you know, we need to make sure that there is employment market in the future. That's the bottom line. Thank you, David. It's very clear, and it also gives us the opportunity to reinforce the message about ESERO at large and ESERO Italy. Allora, e grazie Matilde per la domanda, perché è veramente al cuore di tutto questo ora e mezzo, questa orbita intorno alle attività di ESERO. Allora, la motivazione è far crescere l'entusiasmo nei giovani per le implicazioni che lo spazio ha nella vita di ognuno di noi, ma soprattutto motivare molti giovani a intraprendere una carriera anche nell'ambito della appunto ingegnerizzazione del software, della programmazione. Le agenzie spaziali hanno bisogno di più ingegneri, di più eccellenti programmatori per gestire la mole di dati che sono in aumento e che possono essere acquisiti. Aggiungo io che avete visto l'esempio di monitoraggio di ambienti naturali come foreste, fiumi, linee di costa, insomma tutto il tema dei cambiamenti climatici che sentito quotidianamente affrontare, c'è appunto la difficoltà di gestire una gran mole di dati per capire, per conoscere meglio e imparare più cose riguardo ai cambiamenti climatici. David, I'm just stressing the relevance of the great amount of data that are available, but the limit of interpreting the data, for instance, for the climate change or other issues that are relevant to everybody. So international agencies are looking for excellent software engineers to interpret this data and to make them useful for everyone. Yeah, that's absolutely it. And it's not just that though, but software engineers are used for almost everything. So from you know, all spacecraft can be boiled down to two basic components, which is a computer and a radio. Okay, and every single spacecraft since, like, I don't know, Giotto back in, you know, the 60s, they are, you can boil them down in that way. In which case, like, you know, there'll be software running on almost all the subsystems in a modern satellite. And you know, on the ground segment side as well, there's, like, you know, receiving the satellites on ground and processing the data. There's a almost innumerable numbers of uses for software, you know, and that's really what Astro Pi gives you. It gives you future software developers, if you see what I mean. Ok, quindi non solo la gestione della grande quantità di dati che possiamo acquisire, ma anche l'idea che, per quanto complicata sia, chiamiamola un'astronave o una
può essere ridotta a due componenti, un buon software e una buona radio. Questo vale dall'inizio della storia dell'esplorazione spaziale. Ok Leonardo, rientro anche perché mancano solo 5 minuti. In realtà stanno arrivando ancora molte domande, sarebbe bello farle tutte. Possiamo prenderle e farlo, proviamo rapidamente. Sì. Per esempio c'era questa, Alessandro De Grandi chiede se ci sono rilevatori di onde gamma. Io penso intenda all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Dave, there are gamma ray detectors in the is a question of by Alessandro. On the Astro Pi? The only way... I think Alessandro means I don't know if in Astro Pi or in the station. Yeah, there's lots of different types of radiation monitoring on the space station, and if you look, if you go onto the street view for the International Space Station, you look around any of the modules, you'll see these little orange bags, and they're stuck on the walls and the floor and the ceiling, and they have the phrase DOSIS on them, and those are tiny little dosimeters, and they are placed in sort of different configurations all around different places, and the 3D position of them and the sensor, and they detect gamma rays, beta rays, everything. They detect all kinds of radiation, and those are loaded in. All the results from that is loaded into a computer software to sort of model how much radiation the ISS is receiving, and obviously also to see what the exposure is for the crew. So with Astro Pi, you can detect these radiation. You can, but you have to use the camera trick that I was showing you. So the DOSIS experiment, that's completely separate to Astro Pi. It's nothing to do with us. Okay. It's actually like a constant, running experiment that's been running for 10 years or so. But Astro Pi is nothing to do with it. But what you can do is, if you want to do a radiation-based experiment, you have to say in your idea that we want the lens cap put on, so that no light is going to come into the camera, and then you can try and look at seeing these little specks that appear on the actual camera sensor. We have had teams that can take their Astro Pi to a. There was one team a few years ago that took their Astro Pi kit to a radiation laboratory and put it into a neutron beam. Oh. And that's how they were able to get that picture that I showed in my slides. If you see what I mean, they actually had a neutron beam hitting it, and that was causing the specks. If you see what I mean. And when it ran on the space station, though, they didn't get anything. So there's quite a lot of shielding on the space station, but again, we don't know if it will work with the new hardware. So that would probably be an acceptable experiment, because we don't know. It's useful for us to find out if it will work. So anything like that, that's an experiment that tells us a bit about whether the Astro Pi is going to be able to do something is very welcome. Okay. I'll keep a question from Elia, who is asking if would it be possible to monitor the sound propagation, I would say, if I interpret correctly the question, inside the space station through the Astro Pi? So we don't have a microphone by default, but we could. There are microphones that we can plug in, and that would allow you to measure the sound. But there is a privacy issue with things like that. So if the experiments that run in the Columbus module, you're technically not supposed to save pictures for that one. So you only are supposed to take pictures if you're on the window looking down at the Earth, because the crew do medical experiments in the Columbus module. So the crew might be in there naked, for example, and that's why we're not allowed to take pictures. And also the thing is, we're not allowed to have audio recordings made, because again, that's privacy as well. Ok, non si possono registrare suoni, ci sono due ordini di problemi, uno è di tipo legato alla privacy e non si possono quindi registrare suoni o scattare immagini all'interno del modulo Columbus, perché in quel modulo gli astronauti
fanno anche test medici, possono essere nudi o trovarsi in altre condizioni, non si possono registrare suoni per lo stesso motivo, e poi l'altro tipo di problema è l'Astro Pi non è dotato di un sensore di suoni, questo potrebbe essere facilmente risolvibile collegandolo a dei microfoni, però ecco, gli altri problemi invece stanno lì. Chiedevano invece se si riceve o si può ricevere un attestato di partecipazione a questo incontro. A questo di oggi? Yeah, I think we can possiamo produrlo, certo, e inviarlo. Ok, quindi suggerisco a chi volesse l'attestato, ne avesse bisogno per la scuola o cose del genere, di scrivere, c'è proprio l'email che guardiamo anche noi, quella di ESERO, astropi@esero.it, che potrebbero chiederla lì direttamente Perfetto. la cosa. Abbiamo quasi finito l'orbita, intorno a... Direi che vai a Matteo. No, io semplicemente c'è Gabriel che ci chiede: ci sarà un'altra conferenza in futuro? Penso si riferisca insomma a un altro incontro. Allora, direi che ne approfitterei, Leonardo, per cominciare a dire che noi stiamo preparando dei momenti di formazione, diciamo, nel mese di novembre, che sono ovviamente successivi alla data del 29 ottobre, che abbiamo visto è un po' una data che fa da discriminante, insomma, una prima scadenza importante per la presentazione delle idee, però appunto nel mese di novembre sia noi come Psiquadro sia anche Città della Scienza organizzeremo dei corsi di formazione in cui approfondiremo sia la parte scientifica che la parte poi di coding. Quindi insomma stiamo preparando, stiamo diciamo così adesso programmando esattamente la struttura di questi corsi, quindi in questo caso ovviamente il consiglio è sempre di rimanere collegati, stay tuned, per avere tutte le informazioni. E anche un'altra cosa, Leonardo, potrebbe anche esserci qualcosa anche prima del 29 ottobre, stiamo pensando a qualcosa che possa in qualche modo rinforzare un po' questo periodo, diciamo, rinforzare anche a livello di possibile conoscenza di esperienze precedenti e anche a livello di possibili idee e consigli relativamente agli esperimenti che si possono proporre. Quindi appunto rimanete collegati. Controllate, appunto, tenete d'occhio, esatto, il sito di esero.it e poi... Ecco, e poi Marco manderà, adesso non voglio dire cose che non sono vere, quindi anzi ti lascio la parola, però dovrebbe mandare una mail con tutta una serie di informazioni utili. A seguito alla chiusura di questo incontro, il video di questo incontro verrà messo online e manderemo il link al video, il link al PDF con la presentazione di David, i link a tutte le cose che suggerivo di andare a vedere, quindi per chi vuole approfondire tutta una serie di approfondimenti, quindi manderemo tutto via email all'indirizzo email con il quale vi siete registrati. Quindi voi per partecipare a questo incontro vi siete registrati con un indirizzo email, a quell'indirizzo noi manderemo le comunicazioni. Per i super giovani, se l'indirizzo fosse dei genitori, dopo andate lì a dire la settimana prossima: ehi papà, ehi mamma, hai ricevuto per caso un'email piena di link? Era mia? Ok, avvisateli prima che sennò magari... Sì, tra l'altro Vinicio chiede i corsi di cui stiamo parlando saranno online. Ci saranno sia online e ce ne saranno però anche in presenza sicuramente a Perugia. Quindi insomma sarà possibile seguirli, insomma, se siete in zona Perugia si potranno seguire anche in presenza, altrimenti ci saranno anche delle versioni online. Ecco Leonardo, non so se possiamo anche già dire qualche data probabile, oppure... Sì, stiamo parlando di fine novembre, quindi tra poco più di un mese. E forse quelli di Città della Scienza anche un po' prima. Sì, quelli di Città della Scienza a inizio novembre, però siccome tutti stanno facendo alcune verifiche, esatto, i dettagli pubblicheremo sul sito le date ufficiali. Quindi il riferimento è sempre il sito esero.it che vi abbiamo linkato prima, insomma comunque voi cercate Esero Italy
dovreste trovarlo tranquillamente. Quindi lì, insomma, man mano aggiungeremo le varie informazioni. Per Matilde Martino, il primo incontro Città della Scienza sarà online, quindi ma Città della Scienza in presenza online, quello di inizio novembre. Sì. Nel frattempo vi invitiamo anche a agire come degli ambasciatori curiosi, nel senso che quello che avete ascoltato oggi vi invitiamo a condividerlo con amiche e amici, colleghi, colleghe a scuola o in altri contesti che pensate possano essere interessati e interessate. Come avete capito, sottomettere un'idea non è complicato, e anche il tipo di idea, anche la più semplice, può scatenare un esperimento interessante, una raccolta di dati interessanti e che magari possono essere letti e interpretati in modi differenti. L'altro messaggio importante che è emerso durante questa conversazione è il fatto che il percorso invita o favorisce, diciamo, la prosecuzione per il maggior numero possibile di idee che vengono sottomesse il 29, e che la vera fase di selezione e di competizione poi si raggiunge nella parte finale. Quindi anche se avete un dubbio, un piccolo dubbio sulla bontà dell'idea che in questo momento vi frulla per la testa, sottomettetela, perché è un buon momento per farlo. Poi io volevo anche aggiungere, Leonardo, che non dimenticate che c'è anche l'altro progetto, Mission Zero, di cui ha parlato anche David prima, che è comunque un progetto molto più, diciamo, limitato, semplice, ma che per esempio può coinvolgere anche giovanissimissimi, quindi parliamo anche di bambini delle scuole elementari. Quindi se qualcuno è interessato in quel progetto, ecco, lì ci sono tra l'altro scadenze un po' più tranquille, perché insomma l'idea si può presentare più avanti, insomma se non sbaglio la scadenza è, adesso non ricordo se è a febbraio o ad aprile, comunque insomma non è nell'immediato, e tra l'altro lì diciamo tutte le proposte diciamo poi diventano un messaggio che arriva agli astronauti, quindi non c'è una selezione. E quindi ecco, quello può essere anche, magari, la butto lì, un utile laboratorio, per esempio se qualcuno volesse cominciare insomma a smanettare anche con questi progetti, con questi programmi, per magari poi l'anno prossimo passare magari a provare Mission Space Lab. Insomma, tenete conto che c'è anche quest'altra opportunità. Grazie Matteo, grazie a tutti. Io direi che se non ci sono altre domande possiamo ringraziare tutti i partecipanti per l'entusiasmo e la curiosità. David, we would like to thank you for your inspirational talks and examples. I think we'll get back to you very soon with questions and ideas, even before the 29th, collecting the questions and curiosities that we will receive also on our email, and we'll meet you again during the first training session at the end of November, the one that we are preparing. Okay. So thanks a lot. Thank you, Dave. And maybe grazie a tutti. We will celebrate the mission on the 21st of December, sending the new Astro Pi with SpaceX 24. Yeah, I'll look forward to it.